Alright, bampita Akaliro Gambo Pro Max simple. Teekako ka question mark ka full stop oba ka koma gwe kasitonda banganzize ka share button njagala kabe ka mugaso nnyo. Kano kagenda kuba kawanvu mukko naye nkimanyi bangi mubadde mukalindiriridde era abasinga mubadde temukasubira ndikajja kujja mu budde webuti. Kati njagala ovuge video. Njagala ovuge video etuke kuli Munnayuganda. Munnange gye mbadde nzungira gwe ssebo banya bandaba nga ntambula mu masaŋŋanzira gye ngwiridde ku mawulire agakwatagana ku jjembe lya kuno teeba jjembe ki Dini Lubowa Ssaawa. Kano kagenda kuba kawanvu naye njagala okawa obudde. Nina gakuvira ku ntono mpaka gye kanaggwera. Amawulire genfuna era genfuna nga ngajja ku source bassebo ne bannyabo. Dini Lubowa Ssaawa amaze ebbanga ng'ali mu nkomyo yasibwa. Kigambibwa mbu omukulu yasayininze enzikiriziganya n'ateebwa. Simanyi mulimu gwe bamuwadde naye ndi wano okutegeeza amawulire ganeeno. Dini Lubowa Ssaawa yakwatibwa oluvannyuma lw'okufuna embeera wakati we n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ekya UCC, Uganda Communication Commission. Era gwe ssebo bannya atulaba right now ku mukutu okusinziira ku UCC Dini Lubowa Ssaawa bamukyajinga emisango 3 okusinziira ku UCC. Dini Lubowa Ssaawa bamukyajinga emisango gyali 3 era gwe ssebo banya bana akibula kugambe kano kagenda kuba kalalamukko era nsaba okawo obudde okawulirize otegere wawe tugenda. Ekiwandiiko kino kyenguddeko nkijje ku website ya UCC. Emisango oba ensonga ezatwaza Dini Lubowa Ssaawa mu kooti Mukkomera gye gino. Ogusooka, installing and operating online TV broadcasting apparatus without a license issued by the Uganda Communications Commission, contrary to Section 27(1) and 3 of the Uganda Communications Act, Caption 103. Number 2, broadcasting without broadcasting license, contrary to Section 28(1) and 2 of the Uganda Communications Act 103. Number 3, disobeying lawful orders of the Commission, contrary to Regulation 46 of the Uganda Communications Content Regulation 2019. Gy'emisango 3 egyasibya Dini Lubowa Ssaawa. Gwe ssebo banya batulaba amawulire genfuna. Omukulu alabika bamutadde. Alabika bamutadde. Ku website ya Uganda Communications Commission bataddeyo article gye njagadde tuyiseemu amaaso. Kyovala ngambe kagenda beera kawanvu eno article njagala ogiwulirize bulungi kuva wengendo ogikusomera mpaka weggwa. Trust me tunaagimalira ogenda kubanga otegedde. First and foremost gwe wenna atulaba abadde tamanyi who Dini Lubowa Ssaawa is. Kansoke nkweka preamble nga sinnagenda mu kiwandiiko ekya UCC. Because ekiwandiiko ekyo lwaki kugambye nti kano kagenda beera kawanvu mukko. Ekiwandiiko ekyo olukifunye ntutte time yange nenkisomamu nenkiyitaayitamu now naye wanse ne wasemba gye ngwiridde ku kakuloza akasembayo kaneno kengeno highlighting agamba following several months in detention and in mitigation at sentencing, it was submitted that the convict
appeared remorseful and undertook a reform and refrained from engaging in illegal broadcasting in the future. Dean Ssaawa agreed to first obtain a license for his operation before going back to air. Kati gwe sebo oba nnyo abandaba ndowooza okakasizza nti omusajja balabika bamutadde. Naye eyo si ensonga yange ndeesezza. Tambuza video bampita simple. Oli ku verse strange 256. Tusalawo kuwa bino ebintu obimanye. Dean Lubowa Ssaawa abadde alina emizannyo mingi gye yali yeenyigiramu. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo ku misango egiri mu kiwandiiko kino ekya UCC. Ffenna tukimanyi amazima go si gye emisango egyatwaza Dean Lubowa Ssaawa mu Mukkomera. We all know. Because ono bagamba nti bamukyajinga ogw'okuba nga operating online TV nga talina license, ogw'okuba nga yakola premises ne apparatus nga takkiriziddwa, ogw'okuba nti yali broadcastinga nga amenya amateeka ga broadcasting. Now, Dean Lubowa Ssaawa ekimu ku byamuviirako mutwaza Mukkomera mujjukira bulungi nnyo, yavaayo n'ayisaamu Nyombi Tembo eggaali. Nyombi Tembo yakulira UCC era n'atwalibwa mu Mukkomera, and it wasn't the first time yali yatwalibwako dda n'avaayo. Dean Lubowa Ssaawa abantu abasinga baali bagamba nti yali musajja eyali yakuliatingibwa just ocreatinga diversions. Ng'ojja kwebuuza lwaki why right now? Lwaki Dean Lubowa Ssaawa bamutadde right now? Dean Lubowa Ssaawa ayina kidiversion kye yakuliatinga mu kaseera twali twetaaga okubeera ku Ssaawa. N'avaayo n'akola story ku Joel Ssenyonyi ng'agamba nti bamuwa billions. Na buli kati twalinda obukakafu tetunnabulaba. Dean Lubowa Ssaawa yali akolagana n'abasajja abaali bakola buli kisoboka okulaba nga basuula National Unity Platform. Era kigambibwa nti omulimu ogwamulemerera bakamawe ne bagamba gwe tulina okujja mu pikicha ekintu kireka kikulemereredde. Naye ng'ekintu ekyalemesa Dean Lubowa Ssaawa okweexecuting omulimu gw'okwagala okusula NUP because yavayo n'akyogera lwatu nti agenda kukola buli kisoboka okuba nga asuula NUP. Dean Lubowa Ssaawa talina gw'atawaayiriza mu NUP. Yavaayo n'akola statement na buli kati sirigyerabira. Yagamba nti oba tunnatuuka mu mwezi guno bwe guti ne bwe guti, ababaka 50 bagenda kuba nga basaze eddiiro nga bavudde mu National Unity Platform. Basabo ne banyomo twalina ennaku z'omwezi yatugamba na buli kati abantu beeyongera kujja mu NUP. Dean Lubowa Ssaawa ono yali mu nsonga z'okwagala okulemesa ekibiina kya National Unity Platform ng'akolagana n'abampembe abaali balwana okulaba nga NUP bagijjawo. Na buli kati ssemateeka wa National Unity Platform omujja gwe baali bakoze gwe baali bamaze okukolamu ennongoosereza tebannaba mugazeetinga, naye ng'ensonga zino yaziri behind yali ono omwami Dean Lubowa Ssaawa n'abalala. Dean Lubowa Ssaawa ono kigambibwa mbu yali akolagana nnyo n'abasajja bampuuga era nga balina ebintu ebyo bazimbazimba. Twawuliranga bukiriipu awo mbu mpuuga yali amusasula ateeke ku Joel Ssenyonyi embeera, naye neerabira nti Joel Ssenyonyi gwe yali ateekako embeera yali muntu mulalamu. Now, after some time nga avudde mu picture basebo ne bannyabo, ndi wano okutegeeza abasajja Dean Lubowa Ssaawa baagala okumukomyawo mu picture. Kati njagala ovuga video tuyite mu kiwandiiko kino. Ekiwandiiko kiwandiikiddwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwe nnyini omwaka gwe tulimu 2026 nga kiteereddwa ku website ya Uganda Communications Commission UCC. Bagamba what began as a routine compliance matter between the Uganda Communications Commission UCC and an online broadcaster Mr. Dean Ssaawa Lubowa quickly escalated into formal legal proceedings, culminating in the prosecution and conviction recently. The case underscores the fundamental importance of complying with the law and upholding respect for regulatory institutions
and the rule of law. Mr. Ssaawa, proprietor of the online platform TV10 Gano Mazima, was charged in October 2025 with unlawful broadcasting after investigations established that since November 2018, he had installed and operated a broadcasting facility without license issued by UCC, contrary to the provision of the Uganda Communications Act, caption 103. Tugenda tambula mpola. In addition to operating without authorization, Mr. Ssaawa was found to have aired content in breach of the minimum broadcasting standards. The communication had received a series of complaints alleging defamation as well as the use of his platform to blackmail and intimidate public officials. Despite a formal directive issued by Commission requiring him to cease operation and regularize his status, Mr. Ssaawa continued to broadcast in open defiance of the law, necessitating enforcement action. An enforcement operation was then carried out at his premises, and he was later arrested and charged before the Wildlife and Utility Court in Makindye. Awande bakuwa preamble Dean Lubowa Ssaawa yajja atya okubanga essajja liri Mukkomera. Bakutegeeza mbu Dean Lubowa Ssaawa omukulu oyo golaba eyeeyita ejjembe lya kuno yakola broadcasting studio nga tafunye lukusa kuva mu Uganda Communications Commission. On top of that, ya breaching standards za communication. Nti bafunanga reports nti yalinga avuma, yalinga vola, nga blackmailinga ba government officials. Mwamuwuliranga akera kumasha nagamba gwe ngenda kukuba nkwabya omutwe, gwe ngenda kufiirako, gwe ngenda kwogerera, gwe ngenda kuwayiriza ebintu ebyayeteranga abantu okuwayo complaints. Kiringanga nze wano wendi ffe tuli ku online. We are not regulated by UCC. Newe nkera kumacha nenjogera ebigambo ebyenjwanjwa ku muntu n'atwala n'andoopa bajja kunkwata ogogo kubanga njogera ebyenjwanjwa ku muntu. On top of that, ne UCC esobola okunkwata because I don't have a license to broadcast. So Dean Lubowa Ssaawa kyekino ekyamutwala mu ntata, naye nga ffena tukimanyi nti yakola omulimu, yaweebwa omulimu ne gugaana. Ndowooza abagagga ne bagamba kati ono kirabika obudde bwe buweddeyo. Ekiwandiiko kye tuli mu kusoma kiri ku website ya Uganda Communications Commission UCC. Tugenze mu maaso ne batugamba waneeno, njagala owulirize. Mr. Ssaawa pleaded guilty to all the communications related offences committed in contravention of the Uganda Communications Act, caption 103, and other applicable laws and regulations. Specifically, Ssaawa pleaded guilty to the following: emisango egyamusinga ekigambibwa mbu gyamutwaza mu nkomyo, installing and operating online TV broadcast apparatus without a license issued by the Uganda Communications Commission, contrary to section 271 and 3 of the Uganda Communications Act, caption 103. Number 2, broadcasting without a broadcasting license, contrary to section 281 and 2 of the Uganda Communications Act, caption 103 again. Number 3, disobeying lawful orders of the Commission, contrary to regulation 46 of the Uganda Communications
brackets content regulations 2019. According to Chief Magistrate of the Standards, Utilities and Wildlife Court at Makindye, Gladys Kamasanyu, sentenced him as follow: on count 1 to a fine of 3 million or 1 year imprisonment, on count 2 to a fine of 500 or 1 year imprisonment, and count 3 to fine of 500 or 6 months imprisonment or both. Ono mukulu emisango gimala omukka mu V, omulamuzi amanyikibwa nga Gladys Kamasanyu owa Standard Utility and Wildlife Court e Makindye yamusindika kwa remand, yamusinza emisango era n'amugamba nti omusango ogusooka Lubowa Ssaawa yalina okusasula miliyoni 3 oba si kyo bamusibe omwaka mulamba Mukkomera. Omusango ogwokubiri yalina okuba nga asasula emitwalo 5 oba si kyo bamusibe omwaka gumu Mukkomera. Omusango ogwokusatu yalina okusasula emitwalo 5 oba si kyo bamusibe emyezi 6 Mukkomera. Ekitegeeza Lubowa Ssaawa abadde wakumala emwaka gumu 2 emyaka 2 n'emyezi 6 Mukkomera. Bassebo ne bannyabo, Lubowa Ssaawa tawezezza mwaka Mukkomera. Amawulire genfuna, omusajja agenze n'akuutiza ekipapula n'abasajja ne bamuta. Tambuza video n'abagambye kagenda bakawanvu mwe tugenda kakwata mpola mpola. Ejjembe lya kuno ery'olugambo lyerikuttemu. Verse Strange, don't forget to subscribe, tap the bell. Choino kola kiri kimu gwe subscribinga. Ate ofuta subscribing kuona akadaako okakonamu kakuyamba nti buli wenzijja bwenti oba ofuna notification nti omukulu azze. Kati tusimbudde. Now, in addition, Mr. Ssaawa forfeited all equipments, brackets exhibits 45 in number that were seized from the office and studios of TV10 Gano Mazima in Ilunguja, Chobe Zone, Rubaga, Kampala. The forfeited equipment is to be disposed of by the Uganda Communications Commission in accordance with the law. This case serves a clear reminder to all illegal broadcasters and individuals who misuse communication platforms that this dissemination of content in contravention of the law carries serious consequences, including custodial sentence and forfeit of equipment. Ebintu bye ebyali ku studio ye eya TV10 Gano ge Mazima esangibwa Erungujja mu Kyobe Zone Rubaga Kampala babiwamba era ne bagamba nti kino kyali kikoze ng'ekyokulabirako eri abantu bonna abalina emikutu gyabwe abagikozesa obubi nti we bakwatako ogenda naawe kubanga ofuna ebibonerezo bino omuli okusiba n'okuwamba ebintu byo. Tusimbudde. Summary of facts. Between November 2018 and 26 September 2025 at Lunguja Chobe, Rubaga Division, Kampala District, Mr. Lubowa Ssaawa and others still at large installed and operated broadcasting apparatus and provided broadcasting services under the name TV10 Gano Mazima without a license issued by Uganda Communications Commission. During this period, several complaints petitioned the commission alleging that the accused had broadcasted defamatory content and is seeking regulatory intervention. Following repeated warnings, which he failed to heed, the commission instituted criminal proceedings against him. An enforcement operation supported by Uganda Police Force was conducted at his premises on 29 August 2025. Subsequently, on 10 September 2025, the commission convened a meeting with the accused during which he was informed
of the Commission's decision dated 22nd August 2025. He was directed to immediately cease illegal broadcasting, obtain the requisite license, and comply with minimum broadcasting standards and the law generally. However, he disagreed these directives and continued broadcasting while also insulting and blackmailing the Commission's leadership. Now, gwe guno omusango omutuufu ogwatwaza Dean Lubowa. Ne tugenda maaso ewasembayo wasinga okuba wakkulu wano wewandeese munansonyiwa nti biri tuba tulina obiyitamu naye kano ke kasinga okuba akakulu so kawa obudde. Following several months in detention and mitigations at sentencing, it was submitted that the convict appeared remorseful and undertook to reform and refrain from engaging in illegal broadcasting in the future. Dean Ssaawa agreed to first obtain a license for his operation before going back on air. Ejjembe ne liteeka omukono ku kipapula okuteebwa. Gwe ssebo oba nnya bandaba. Ebigambo bena by'owuliddemu eyo post oba mu eyo article ya UCC. Nze nga nze omuntu eyazaalibwa n'emputtu. Omanyi waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti nnima omusaayi gw'abasoga n'abagisu. Nagamba it is okay, take it in Jesus' name. Ku basajja abakoze emisango nga Dean Lubowa gy'akoze. Ku basajja abasibiddwa eruzira na buli kati nga tebalina kye baakola. Machete gyali avunda, Bobi Yanga gyali avunda, Dean Lubowa Ssaawa yatudde ne bamuta. Era essaawa yonna gwatulaba teweewuunyanga emmandwa ya kuno ejjembe lya kuno lizeemu okutolontoka. Bampita simple akategedde vuga video tukwatagane at later on. Thank you so much for watching. God bless you all.